Hello, today we are going to examine a place value chart, when it is incorrect, and how to fix it. Hola, hoy vamos a examinar un gráfico de valor posicional cuando sea incorrecto y cómo solucionarlo. Here are my base 10 blocks. Aquí están mis placas de números. Let's count how many ones we have. Vamos a contar los unidades. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. I have 14 ones. Yo tengo 14 unidades. How many tens do I have? ¿Cuántos los deseandos? 1, 2, 3. I have 3 tens. Yo tengo 3 tres aquí. All right. Oh no, look at this. Oh no, mira esto. This is wrong. Esto está mal. There should only be one number in each column. There should only be one number in each column. Solo debe haber un número en cada columna. Solo uno. Pero esto tiene 2. Esto es muy malo. Okay. Let's take a look. This number here belongs in the tens column. Este número pertenece a la columna de las decenas. Este número en la columna decenas. So, let's put it there. Vamos a ponerlo allí. Okay. 1. Okay. Borrador. Necesito mi borrador. Okay. Now we add the numbers. Ahora sumamos los números juntos. Ahora sumamos los números juntos. Now we add these numbers together. 3 plus 1, 3 más 1 is 4. Es 4. All right. Going to erase this here. All right, so my proper answer, entonces esto muy bonito, my proper answer is, this should be 44. Esto es bien. All right, that is very beautiful. Now, let's check our answer with the blocks. Verifiquemos nuestra respuesta con los bloques. Let's look. Okay, I'm going to exit X. I'm going to circle el círculo. I will click
group into blocks. Yo click aquí. And let's look. I have 1, 2, 3, 4. Tengo 1, 2, 3, 4, 4 tens. And 1, 2, 3, 4 ones. Y 1, 2, 3, 4 unos. Unidades. Let's see if we can do this again. Vamos una vez más. I have my tens and my ones. All right. And let's say I had 5 tens. Yo tengo 5 deciunos. And let's say 11 ones. Y 11 unidades. This is not correct. Esto es malo. First, I'll make this with blocks. Primero, yo hace esto con los bloques. First, I'll do my tens. Primero los 10. Oh no. ¿Por qué yo hace esto? Porque tengo esto. Clic. Muy bien. 1, 2, 3, 4, 5 decenas. 5 groups of 10. Now I need 11 ones. Y ahora necesito 11 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. I'm going to count again to make sure. 2, 4, 6, 8, 10, 11. I was right. And 1, 2, 3, 4, 5. Good. It matches. Muy bien. Esto es mismo. Okay, now what do I do? Okay. ¿Qué yo hago? Este número necesitan ir aquí. Este número están aquí. Entonces yo escriben esto aquí y necesito un borrador por esto and now I need to add 5 plus 1, 5 más 1 is 6. I keep this one down 1. So this is correct. Entonces, 6 aquí y 1 aquí son verdad. Now let's check with the blocks. Y ahora con los bloques. All right, so I make my circle. Entonces yo circulo y clic. Oh no, ¿por qué? Oh no, ¿por qué? Oh, porque yo tengo el bolígrafo. Es malo. Oops. Okay. Now I exit. Yo click aquí. Click. Now I circle. Y ahora yo circulo. Es un diferente color. All right. Y click. Muy bien. Okay, now I count. Y yo vamos a cantar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tens, and 1 1. Very good. I fixed it. Muy bien. Yo fixed it. Muy bien. Yo tengo el solucionarlo. I fixed it. Solucionarlo. Oh, I'm so glad. Yay! Now, you do this today. Muy bien. Y ahora,
tú necesitas hacer esto hoy. All right, have a great day. Oh, muy bien. Tienen un bien día. Bye-bye. Adios.